క్యాన్ సీ అక్కడైతే చిల్డ్రన్స్ ఆడుకోవడానికి రోప్ హడిల్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి. అండ్ యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ నుంచి మనం టికెట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత అక్కడికి వచ్చి పార్క్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ముందుకైతే వెళ్ళాలి. అక్కడ నుంచి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఉందంట, లైక్ 10-15 minutes. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్లీ చాలా పైకి అలా స్లోగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కష్టం ఫర్ వాకింగ్. దట్స్ బట్ యూ క్యాన్ సీ అసలుకి బ్యూటిఫుల్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఎవరైతే నేచర్ లవర్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే దిస్ వన్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. అంతే, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఆల్రెడీ ఐ క్యాన్ హియర్ ద సౌండ్ లైక్ వాటర్ఫాల్ ఎక్కడ అవుతుందో సౌండ్ అయితే నాకు ఆల్రెడీ వస్తుంది. సో చూద్దాం. ఇది జస్ట్ మీకు ఢిల్లీ వాటర్ఫాల్ వ్యూ పాయింట్ నుంచి రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు అయితే లెఫ్ట్ సైడ్, శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చినప్పుడు అయితే రైట్ సైడ్ మీకు పడుతుంది. సో యా, యూ కెన్ సీ ద వ్యూ. Yeah, here is the waterfall. You can see this one. చాలా చిన్న ఉంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ బిగ్. As you can see, అక్కడ నేచర్ బ్యూటీ ప్లస్ అవారా బ్యూటీ, ఏం చేయలేం. If you want to come like here from Adeli view side, you can get at left side at the road point. So you don't have to see like here or there. You are getting like freely. So మీకైతే లెఫ్ట్ సైడే దొరికిపోతుంది. అండ్ like view and places, I want to show you some views ఏదైతే మీరు చూడాలనుకుంటుంటారో. సో దిస్ ఆర్ ద వ్యూస్. చూడండి ఒకసారి ఎంత బాగుందో. చూస్తున్నారా? the peaks of mountain like awesome. ఇక్కడ టోటలీ గ్రీనరీ అండ్ చెప్పాలి అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ ఫ్రెష్ ఎయిర్, యూ క్యాన్ ఫీల్ దట్ ఆక్సిజన్. బికాస్ సిటీల్లో టౌన్స్లో ఉండి మన breathing and that oxygen is totally polluted. So here you can get the fresh air, fresh oxygen. So yep,
ఎవరికైతే కొంచెం వాటర్ ఫాల్స్ లైక్ దట్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఇష్టం వాళ్ళు ఎక్కడికి రావచ్చు, వచ్చేసి ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ప్లేస్ ఇన్ శ్రీకాకుళం. సో యా, హూ వాంట్స్ టు కమ్ హియర్ అండ్ విజిట్ దియర్. ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పేసి ఉన్నా లొకేషన్ లైక్ దట్. సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా ఉంటే అది మీరు నాకు కామెంట్స్లో పిన్ చేయండి. నేను మీకు కంపల్సరీ ష్యూర్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో యాక్చువల్లీ చాలా ఓకే నా ఇప్పుడైతే మీకు నేను వాటర్ ఫాల్ చూపిస్తా, దగ్గరికి వెళ్ళి. యూ కెన్ సీ హియర్ ద వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫర్ దిస్ సైడ్, ఎందుకు వెళ్తుంది. సో యా, ఒక్క రోజులోనే చాలా ఎక్కువ అడ్వెంచర్స్ చేసేస్తున్నాం ఈరోజు. సో చూద్దాం. ద ప్లేస్ ఈస్ నైస్, ద వైబ్ ఆర్ గుడ్, యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. చూడండి, అక్కడ నుంచి కూడా చిన్న ఒక రూట్ ఆఫ్ వాటర్ గోయింగ్, యాజ్ యూ క్యాన్ సే, వెళ్తుంది. బట్ ఐ లవ్ దిస్ ప్లేస్ బికాజ్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది అండ్ ద ఆక్సిజన్ ఈస్ ప్యూర్, యాజ్ ఐ సేడ్ యూ బిఫోర్. లైక్ చాలా ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అండ్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. సో యా, ఎవరైనా ఇటువైపు వస్తే ప్లీజ్ ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయండి బికాజ్ ఇట్స్ ఆసమ్. అండ్ సెకండరీ రైడింగ్, ఆఫ్ రోడింగ్ అలాంటివి ఎవరికి అడ్వెంచర్స్ ఇష్టమున్నా వాళ్ళు కూడా ఈ ప్లేస్కి రావచ్చు అండ్ విజిట్ చేయొచ్చు. అండ్ యా, యాజ్ యూజువల్ ఎప్పుడు నేను ఒకే మాట చెప్తుంటా, నేచర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ ప్లాంట్స్, వాటర్ ఫాల్స్, natural things, mountains, hilly areas, who loves them, you can visit these places. They are awesome. So yeah, you can see